Alice Diop is the director of Saint Omer, France's official submission for Best International Feature at the 95th Academy Awards. I'm Denton Davidson for Gold Derby, and I want to just start off by asking you, Alice, how does it feel to be chosen to represent France this year for the Oscars, and what do you hope that says about French cinema? Je crois que c'est d'abord un grand honneur, une grande fierté pour moi. Et puis, j'ai l'impression que c'est le prolongement de ce qui m'a donné envie de faire du cinéma il y a déjà maintenant 15 ans. Et je suis particulièrement heureuse d'avoir été choisie avec ce film Saint-Omer, qui est un film qui porte toutes les valeurs du cinéma que je défends, c'est-à-dire un film qui place le souci formel quand même assez au centre, un film qui porte deux actrices noires absolument extraordinaires et qui, en elles-mêmes, porte un questionnement tout à fait universel. C'est ce que je défends et c'est le cinéma auquel j'ai foi, et je suis particulièrement heureuse que ce soit ce film-là qui était choisi que le cinéma français m'ait choisi pour le représenter avec un film comme celui-ci. So it's an absolute honor and a source of pride for me, because I think it says something about the tradition of cinema that was the kind of cinema that made me want to make films in the first place. I'm particularly happy to be chosen with Saint-Omer, which is a film that, like the kinds of cinema that I defend, places the formal concern at the center of the making process, and that is carried by two fantastic Black actresses that in their characters and in themselves carry absolutely universal concerns. So I'm very happy that French cinema has chosen me, or that I was chosen to represent French cinema. And you've directed several documentary films, but this was your first narrative feature. What made this the story you wanted to go forward with as your first narrative feature film? Je pense que ce qui m'a guidée vers la fiction, c'est tout simplement la nécessité de ce projet précis. Moi, je ne fais pas trop de différence entre le cinéma documentaire et le cinéma de fiction, dans mon approche en tout cas du cinéma. Et là, en fait, j'ai le sentiment que la fiction était la forme la plus juste pour raconter ce que j'avais besoin de dire, étant donné que j'ai eu besoin de vivre l'expérience d'un vrai procès d'assises auquel j'ai suivi pour comprendre en fait la nécessité et ce que j'avais envie de raconter avec cette histoire. Il me semblait que la fiction me permettait paradoxalement, dans ce cas très particulier, d'aller encore plus loin que ce que le documentaire m'aurait permis de faire. So I think that what guided me towards fiction was the necessities that arise in this particular project. In general, I don't distinguish so much or so rigidly between fiction and documentary myself. And in this case, it was more the fact of having had to go through the trial process myself. And so all of this sort of being lodged in my own experience. And in that, it became clear to me that paradoxically, the fiction form was going to allow me to render more of that experience and to express what I wanted to carry in the centrality of the story better than documentary would have. And this is based on a trial that took place in France in 2016, but you changed the name of the characters and I'm sure some of the storylines. So how did you find sort of that balance of, I want to tell this part of this actual trial that happened, but I want to enhance or change parts of the story over here? Like how much about the trial you actually witnessed did you go forward with? Alors c'est vrai que cette balance a été très étrange dans le film, parce que c'est sûr que le nom de l'accusé n'est pas le même, mais par ailleurs, toutes les minutes documentaires sont extrêmement précises. Et en fait, la matière première de ce film, c'est la matière documentaire du procès, qui proviennent des notes très, très, très rigoureuses que j'ai prises. Et je dois dire que je n'aurais pas fait ce film sur un procès d'assises quelconque, ni sur une affaire d'infanticide. J'ai fait ce film précisément parce que la puissance de cette langue et la puissance de ce qui s'échangeait entre cet accusé et la présidente, et même tout ce qui se passait aux assises durant les audiences, était particulièrement pour moi signifiant, puissant, mystérieux, et convoquait tout un imaginaire extrêmement dense. Donc, en effet, c'est une partie absolument documentaire. Donc, je m'arrête là, je te laisse, et après je continuerai pour pas...
So it's true that finding that balance, is a little bit mysterious. Of course, the names of the characters were changed, but the text itself, the language that was used, comes from very rigorous field notes that I took, because I wouldn't have just made a film about any sort of trial process or any case of infanticide. It was truly the words that were exchanged within the trial, and the sort of mysterious signification of that theater, which drove my impulse, and which for me was really, really dense in terms of the imagination that it carried. Et c'est sûr que la fiction, qui est incarnée par le personnage de Rama et par ce qui la traverse, c'est par ce qu'elle ressent en écoutant cette histoire, me permet de pointer les enjeux précis qui m'intéressaient dans cette matière. Et ces enjeux n'étaient pas forcément une curiosité malsaine pour une histoire assez tragique, mais plutôt une opportunité d'utiliser cette matière pour interroger la grande question qui m'intéresse, moi, en tout cas qui m'intéressait dans ce procès, c'est la question de la maternité. Et en fait, cette question de la maternité, elle peut être abordée, questionnée, traversée, travaillée par le personnage fictionnel de Rama. Donc, c'est comme ça que j'ai managé, les deux genres, fictionnel et documentaire. And so the fictional construction of the character of Rama, for me, was a way to make apparent the concerns that were mine in creating this film. So her experience, I think, allows for, through the resonances that become clear between her experience and the things that she is witnessing, for the concerns which are very far from being voyeuristic to happen. And for me, the central question of all of this was the question of motherhood. And this motherhood is made possible through the fictional character of Rama, drawing onto the documentary content that had been sourced in the original trial. And I felt very sympathetic for Lawrence, the mother on trial, and she's on trial for murdering an infant. So you wouldn't think I would feel bad for her, but because what she's done is horrific and it's terrible, but there's just something so desperate about her and sad. Is that how you felt when you were sort of watching the trial, or is that what you wanted to bring into this character? Because there's an incredible amount of sympathy while watching this for her, for someone who did something so awful. Moi, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup troublée, quand j'étais face au personnage de la vraie accusée, c'est à la fois son mystère et c'est à la fois l'énorme tourbillon émotionnel qu'elle me permettait de convoquer. C'est-à-dire que je vacille en permanence. C'est-à-dire que parfois, j'ai de l'empathie pour elle, parfois, je suis très à distance, parfois, je suis extrêmement bouleversée. Parfois, elle me renvoie, elle m'a renvoyé à des choses extrêmement intimes. Elle m'a permis d'interroger, de descendre dans mes propres souterrains. Et je pense que c'est précisément ce que j'avais envie que le spectateur ressente. Et au fond, je mets le spectateur dans la position où j'étais moi au procès, où tous les spectateurs étaient au procès devant elle, où les jurés étaient devant elle, à mon avis. Et en fait, tout le cadre de la mise en scène, ces longs plans séquences de plus de 22 minutes, offre absolument la possibilité à chacun des spectateurs de naviguer dans toutes ces émotions sans avoir nécessairement besoin de choisir, sans avoir besoin forcément de définir. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de se laisser traverser par tout ce que cette femme, tout ce à quoi elle nous renvoie, et elle nous renvoie à énormément de choses. So what had profoundly unsettled me when I was faced with this woman who was accused was the emotional whirlwind that she sent me through. Experiencing her story was a continuous oscillation between empathy and then distance and some other kinds of feelings, feeling overwhelmed. And this descent into a very intimate subterranean space is what I wanted the audience to experience. And in some ways, the spectator comes to hold my place, or to have my experience in this trial, and the jury also. I mean, there's all of these spectators to the scene, and the entirety of the mise en scène is based on
the possibility for these 22-minute shots, that there is no preconceived idea of what is going to be experienced, and it's to let the spectators have the freedom to navigate without defining or choosing in every instant all of the things that this woman makes them traverse and all of the things that she brings up. You have such a compelling way of shooting this. There are these extremely long shots on the actors that just stays right on their faces for minutes sometimes, and we see these great expressions and reactions. Sometimes, like in the case of Lawrence, she's just completely still, like a statue. It almost looks like a painting, and you just have it focused on her while someone else is talking off camera. I'm just curious about your filmmaking style and how you decided to come up with those shots in that moment, because I thought it was fascinating to watch them play out like that. C'est sûr que c'est quelque chose qui s'est fait de façon très, très intuitive. Et en même temps, je pense que l'intuition de ces plans très longs, de ces plans séquences, de cette manière de cadrer cette femme, en fait, répond à un certain nombre de questionnements qui sont à la fois esthétiques, qui sont à la fois politiques, qui renvoient finalement à l'absence de la centralité de ces corps, en fait, dans le paysage cinématographique, où ces corps-là ont souvent été confinés à la marge, et même dans l'histoire de la peinture. Et je crois que c'est aussi une déclaration politique de placer cette femme devant ce cadre, dans cette manière de la filmer qui renvoie finalement à tout un imaginaire extrêmement pictural, de proposer en fait à un spectateur de l'écouter pendant une vingtaine de minutes, et en faisant ça, de traverser en fait l'extrême complexité de la psyché, de l'intimité d'une femme noire extrêmement nuancée, extrêmement complexe, comme je l'ai rarement vu au cinéma. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est des choix qui résument en fait un certain nombre de questionnements qui sont à la fois des questionnements esthétiques, des questionnements cinématographiques, des questionnements politiques, qui s'incarnent dans le choix d'un cadre, en fait. Mais c'est à la fois le prolongement de toutes les questions qui me portent depuis que je fais du cinéma, et qui tout d'un coup qui deviennent ce blanc précis qui ne peut être que celui-ci, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... The question of the framing is a question, is the development of something that for me was very intuitive, being the continuation and the natural development of so many aesthetic and political questions that have carried my work and my interest in cinema more generally, and most particularly the concern with the absence of these bodies, of these usually marginalized bodies from the cinema and from the screen and from the entire aesthetic tradition, from painting as well. And so in some ways, by framing this woman for so long in this way that evokes such a pictorial imagination, there's a very painterly sort of aspect to these things, and letting her speak for so long, and allowing for the development and the delving into the psyche of a Black woman in a way that I have very rarely seen done in the cinema. I was sort of just furthering the cinematic and political and aesthetic reflections that I've been carrying this whole time, all of which are incarnate in the choice of frame. You're the first Black female director to be selected to represent France, and this is a story about Black women. You talk about the importance of that representation in France, and do you feel like there's sort of a tide turning, and who can make cinema in France and what that representation looks like? Tu peux juste me traduire la dernière partie de la question? S'il y a un changement de marée, sur qui peut faire du cinéma et à quoi ressemble ce changement? Je pense que ce changement, il advient parce que c'est nécessaire, parce que c'est le monde qui vient, c'est le monde qui est. Mais je crois qu'en France, il y a encore énormément de résistance, comme par ailleurs une polémique qui a secoué en fait tout le milieu du cinéma il y a quelques mois, où la une d'un des plus gros journaux, plus gros journal professionnel qui s'appelle le Film Français, a mis en une des hommes blancs, essentiellement des hommes blancs de plus de 50, quasiment de 40 à 50 ans, en titrant Objectif reconquête. En gros, on va reconquérir le cinéma en étant des hommes blancs, en mettant en avant des hommes blancs, en faisant fi de la question du genre, en faisant fi de la question effectivement même de la race. Et je vois bien, même dans mon apparition, il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans cette reconnaissance, mais en même temps,
cette reconnaissance exceptionnelle que je commence à avoir avec Saint-Omer, en fait, traduit l'absence aussi de toutes les autres voix. C'est-à-dire que je pense que je souffre beaucoup d'être la seule, et je pense que si j'étais pas la seule, j'aurais le droit alors de n'être pas qu'un symbole, mais une cinéaste singulière. Et je sens que le statut de symbole est aussi très dangereux. En fait, m'isole beaucoup et me met dans une position très inconfortable qui traduit aussi un certain nombre beaucoup de lacunes, plus que des lacunes, en fait, le retard finalement français de regarder vraiment la société telle qu'elle est, telle qu'elle se fabrique, telle qu'elle se forme, telle qu'elle se vit. Voilà, donc c'est assez ambivalent. C'est qu'à la fois, je ne peux que être heureuse de cette reconnaissance-là, et en même temps, ce statut de symbole unique me met dans un vrai inconfort, mais qui est un inconfort politique presque. So I think that this change that you're speaking of is becoming, because it's the world to come and it's the world that is. But in France today, there still is evidently a lot of resistance. One of the things that happened recently, there was a polemic around this a professional cinema magazine that had on its cover titled The Reconquering Objective, 50 filmmakers, all white men above the age of 50. And so there was a complete sidelining of questions of race and gender, or else they were directly addressed in that. And I can feel very much this resistance also in the exceptional status that I have right now, and the exceptional recognition that I'm getting, which translates the absence of other people like me. I suffer very much from being alone in the situation, and if there were others around, I would have the opportunity to not just be a symbol, but be a singular filmmaker. And also this recognition, of course, makes me very, very happy, but it's also an ambivalent feeling insofar as the exceptional nature of this recognition really signifies the lack and the lateness of French cinema in so many ways. So this ambiguity is rooted in the political discomfort also. And just as a final question, I spoke with your producers on the film, and one of them, Christophe Barral, told me he's heard you say a movie cannot change the world, but a movie can change a spectator. What movie changed you as a spectator when you look back at your life, and what movie had a big impact on you and made you want to become a filmmaker? So many. Some of film of Claire Denis, des films de Claire Denis, des films de Frédéric Wiseman, des films de Chris Marker. Il y en a tellement, en fait, et en fait, il y en a tellement. Il y a des films qui restent, il y a des films qui racontent un moment spécifique de changement, qui m'ont aidé à comprendre une chose de moi, qui m'ont aidé à comprendre une chose du monde dans lequel je vis, qui m'ont aidé à comprendre une chose de la personne que je suis, qui m'ont aidé à... Enfin, donc beaucoup trop, je dirais, pour pouvoir les citer. Mais peut-être que le dernier en date, c'est sans doute un film de Pedro Costa, Vitanilla Varela, qui est un film que peu de gens ont vu, qui a été très marquant, qui a eu le Léopard d'or à Locarno. C'est un film justement qui m'a vraiment donné confiance dans la capacité de ces corps noirs comme ça, très marginalisés, de porter comme ça un questionnement quasi mythologique. C'est un film que j'ai vu il y a 2-3 ans, qui m'a vraiment habité et qui m'a aidé à travailler mon propre film. Mais voilà, des films qui m'habitent, il y en a beaucoup. Hein. C'est très compliqué d'en choisir un. So there's many, too many to cite, whether from Claire Denis or Wiseman or Chris Marker. What's interesting of these films that become so important is that some of them stay forever and others don't, because they mark a specific moment in self-understanding and in self-construction. And so there's like these two different temporalities of being impacted by films. So there's really too many to cite, but I think that maybe the last one is Pedro Costa's Vitalina Varela, which receives the
the Leopardo at Locarno Festival a few years back. And I would say that this film is related to mine insofar as it's a film that not many people have seen, and which really sort of buffered my faith in the effect and importance of these Black bodies on screen, and the almost mythological weight that these bodies can have. And so that was one of the strongest influence recently, but there's otherwise way too many to be able to say. Je suis sûre que j'en oublie des centaines en fait. Yeah, I'm getting hundreds. Well, we're certainly glad that you went in this direction that you did, and congratulations on this film. Best of luck to you at the Oscars and everything else coming up. It's so powerful. I hope everyone goes to see it. And Alice, thank you for taking some time to speak with Gold Derby today about your movie, Saint Omer. Thank you so much.